hoàn is tất một cái bộ hồ sơ cho sản phẩm Ocop thì chúng ta sẽ có hai phần, một là phần yêu cầu nộp hồ complete sơ bắt buộc this và tài liệu task. minh chứng bổ sung. There are two Đối things. với hồ Firstly, sơ the mà like bắt a buộc để nộp hồ sơ sản phẩm mandatory thì information. yêu There will cầu be là một nộp hồ 5 sơ chúng ta categories. phải có tối thiểu là các cái minh chứng cho 5 cái yêu cầu này thì mới được công nhận And là một then nộp hồ sơ đủ tiêu there chuẩn will để sử dụng be sản phẩm Ocop. mandatory Ngoài evidence ra thì có for 13 such yêu cầu tài product liệu minh chứng categories. bổ sung. Thì đây là các Sorry, cái yêu product cầu key mà features. chủ thể Ocop nên cập nhật thêm các cái minh chứng ở hồ sơ bổ sung cho các cái mục này để mà đảm bảo là khi mà trong cái quá trình chấm điểm thì bộ So hồ sơ it của is chúng ta highly sẽ recommended that khi mà as chúng ta chấm nộp vào thì sẽ có đầy đủ các cái căn Ocop cứ để stakeholder will chấm và đánh giá provide phân hạng một cách chính as xác much cho cái bộ hồ as sơ của mình. possible the evidence Thì trước to tiên là support về phần yêu cầu your bắt product buộc thì sẽ information. có các mục bao gồm là phiếu đăng ký này, So phương first, án about triển khai kinh mandatory, doanh sản there will phẩm, be an giới thiệu bộ máy application, tổ chức, the giấy đăng product ký kinh doanh và plan, cả một số các the phụ kiện sản phẩm business mẫu. Thì certificate, dưới and mỗi một some hộp minh chứng này product thì pictures các anh or chị chủ thể có thể nhìn thấy photos. là có 3 cái nút ở ở dưới mỗi So cái hộp you minh chứng can này. see Thì three ở cái button nút đầu on each. tiên quan trọng nhất là cái nút có hình đám mây The màu first xanh one này. is about Cái the nút mà color chúng ta sẽ ấn vào of khi mà chúng text ta muốn in nộp hồ sơ minh blue, chứng. green. Đối với So phần phiếu đăng ký thì hiện you tại click on this là if you want to submit hệ thống phần mềm thì an đang thiết kế là application. có hai cách để chúng ta nộp về cái minh chứng phiếu So đăng ký này. currently there Cái are cách đầu two tiên là ways chúng that ta you can sẽ submit this. nhập The các cái first thông one tin is vào about các cái biểu mẫu mà chúng tôi to đã số hóa ở trong enter cái phiếu đăng the ký ở trong quyết định 108 information which là chúng was ta sẽ digitized nhập các cái from thông tin digital trên của chúng ta vào 1048. cái biểu mẫu đã được You số will hóa này. enter additional information. Ví dụ như là chúng ta ở đây chúng ta có thể nhập thêm địa chỉ của chủ thể này, địa chỉ chi For tiết này, example, số the điện thoại, address, email hoặc là website phone number, email, của sản phẩm của chủ website, thể. Sau đó là chúng ta sẽ hoàn thiện cái and phiếu này then và nộp. you will complete this submission Tuy form. nhiên sẽ có thêm một cách nữa để chúng ta nộp minh chứng đối với However, there's cái yêu another cầu này. way for Đó là you to chúng ta submit nộp the bằng cách là evidence. tải các cái file That is, đã you có can sẵn ở download trong máy the tính của chúng ta. existing file Thì cái cách from your này nó computer. sẽ phù hợp trong cái trường hợp là chúng ta đã có It, sẵn một cái it bộ is hồ sơ applicable Ocop ở given bản that có thể là you bản in, have bản giấy an chẳng hạn. Và Ocop ví dụ như cái application phiếu đăng either ký của in chúng ta là bản có dấu copy. đỏ mà địa phương đã xác Let's thực say ra that you thì have chúng a ta có business thể là certificate, scan hoặc là chúng ta original chụp one, ảnh then you cái minh either chứng can đó và scan sau đó là chúng ta or you tải cái can take file lên trên hệ the thống. photo Như of vậy là that chúng and ta then sẽ không you cần phải upload điền lại các cái the biểu file on mẫu the đã có system. sẵn nữa. So you don't need to read Chúng like ta sẽ ấn vào cái nút chọn file này. fill the Thì information sau đó là again. chúng ta sẽ So tải you lên click cái on this, file you mà chúng upload the ta muốn nộp. file. Ví dụ như ở đây là tôi đang nộp cái minh chứng cho cái phiếu đăng ký sản phẩm đã có chẳng hạn. Thì tiếp sau khi nộp file xong thì tôi sẽ viết cái mô tả minh chứng cho nó. Phiếu đăng ký sản phẩm đã có. And then I will give seems to be the name or some property of the file. So the more detail, the better support. The more detail, the easier it will be for the jury to respond or to make an assessment on your proposal. Để mà đánh giá và cho điểm chính xác đối với các cái minh chứng của chúng ta. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là dán các cái link minh chứng. Ví dụ như là chúng ta có một cái đường link bài some báo link. về sản phẩm của chúng For ta example, a hoặc là website một or link ở trên Facebook hoặc article là các cái about nền your tảng khác product, thì chúng ta có thể or dán a cái link đó vào Facebook đây link và sau or đó là chúng whatsoever. ta điền các And cái you mô just tả link ở bên dưới. put the link and then Sau khi mà chúng you ta can tải provide lên some các file xong thì có description. một phần rất là quan trọng gọi là phần viện dẫn. Cái phần viện dẫn này nó sẽ giúp cho chúng ta sắp xếp chính xác các cái minh chứng mà chúng ta nộp nó tương ứng với cái tiêu chí nào trong cái phiếu chấm của các cái thành viên hội đồng chấm sau này. Ví dụ như là hiện tại chúng ta đang nộp minh chứng là phiếu đăng ký chẳng hạn. Thì First of all, in this case, it's about registration, and I think that liên quan tới 1.1 nguồn nguyên liệu chẳng hạn và 1.2 gia tăng giá trị. Thì căn cứ vào cái minh chứng mà chúng ta muốn nộp thì chúng ta sẽ chọn các cái viện dẫn đến các cái tiêu chí trong phiếu chấm cho nó phù hợp. Đối với các anh chị chủ thể Ocop thì nếu mà chúng ta đã nghiên cứu trước Ocop, if you already look at the assessment form in Ocop, and then you can see that there are different criteria, and each of such criteria will have a scoring ladder. viện dẫn chính xác
And if you can refer properly with the assessment criteria, and then the jury or the assessor board will be able to, based on such evidence, to rate to trong cái quá trình for mà rà your soát các product. hồ sơ có thể So là it will be very quá helpful nhiều các cái minh chứng khác nhau và nó tùy thuộc vào mỗi người nên là dẫn avoid đến the việc là cases hội that đồng thường đánh giá và one dẫn đến product việc là application có got thể too là many sẽ evidence bỏ without qua clear một số các cái information. minh chứng nếu mà nó chưa được viện dẫn cụ thể. Thì đây là cái bước để mà hạn chế cái rủi ro đó. Sau khi chúng ta đã viện dẫn xong thì chủ thể sẽ ấn lưu. And then after you, and then you will need to save. And this means that you already successfully submit an evidence. And after that, you can see on the application item number 1, for which we say that for this line, there is one supporting evidence. Và chúng ta cũng có thể sửa hoặc là You xóa can cái minh chứng đó. review it. You can either delete it or you can amend it. Sửa mô tả minh chứng và sửa lại viện dẫn. Trong cái quá trình mà nộp minh chứng thì chúng tôi cũng đã And then during có cơ hội là the submission trao of đổi the với evidence, khá là nhiều chủ thể và chúng tôi nhận ra we got chance một to cái discuss with thực tế some là Ocop bên cạnh một số các cái chủ thể mà họ rất stakeholder, là and we thân learned đến that với this Ocop time và tìm hiểu rất là sâu về many thực tế về thị stakeholders trường who really thì care cũng about có một Ocop, số các and chủ thể mặc dù là they rất là managed quan to tâm đến thị understand much trường Ocop, about tuy Ocop. nhiên là cũng chưa có điều kiện để mà tìm hiểu However, sâu, tìm hiểu kỹ về thị trường. it was not Cho nên là khi trong quá totally trình nộp hồ sơ clear enough, thì mọi người còn and chưa biết therefore cách during làm thế nào submitting để the nộp hồ sơ application, cho nó chính xác. such a Do đó stakeholder là failed to đối với hệ thống understand phần how mềm này to thì chúng prepare tôi a đã tích hợp very thêm một cái tính năng nữa precise gọi là or good tính năng hướng quality dẫn. applications. Ví dụ And như là therefore, in this scoring chúng up, we ta also thấy embedded ở with bên cạnh so-called ở bên dưới expression cái or filtering. phần minh chứng phiếu đăng ký thì chúng ta có một cái nút nhỏ là cái nút So hình please dấu chấm see than hoặc là this dash. note. Thì đây gọi là tính năng hướng dẫn. Thì chủ So it thể is có thể about ấn vào cái tính năng hướng like dẫn a này filtering. để được xem So một you số just các cái hướng dẫn click cơ on bản it, để chúng ta and nộp then minh you chứng. will be Ví dụ able to như là see ở đây đối với hướng dẫn của relevant phiếu đăng ký thì nó sẽ có một information. là phiếu đăng ký, giải thích phiếu đăng ký là gì, hoặc là cái quy trình để điền một cái phiếu đăng ký, Let's say và it có thể will là be có thêm một vài các cái you video will be hướng dẫn. able to see Tương some tự với các minh chứng tutoring khác, ví dụ như videos là minh or chứng some về phương án other kế hoạch information. kinh doanh sản phẩm thì chúng For ta cũng example, sẽ about có một the product số các cái hướng dẫn cơ bản launching plan, giải they thích will be xem là able đấy là to minh chứng đó receive là nó yêu cầu về cái gì, tutoring một số các information. cái tài liệu dạng infographic và một số các cái The video hướng dẫn. document can be in Bên cạnh thì infographic chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp or in với điều phối tutoring kinh tế trung video. ương cũng So như là we are phối hợp working cùng với with một số đơn vị tư coordination vấn office trong nước as để well mà as tiếp tục hoàn thiện other cái phần hướng dẫn này stakeholders cho chủ thể, to và mong muốn improve là trong tương lai thì like, chủ thể có thể là rất like a chủ động trong tutoring cái việc là tìm functions, hiểu xem làm thế nào để and hoàn thiện một cái bộ therefore in the hồ sơ Ocop future chất the lượng và stakeholder hoàn will toàn be chủ động trong cái việc in là a nộp better hồ sơ position to complete Ocop a để good tham gia chương trình này. quality Ocop product quality an Trong cái quá application. trình mà nộp hồ sơ sản phẩm Ocop, nếu mà chủ thể And có các during cái thắc mắc và cần phải hỗ Ocop trợ trong product quá trình nộp thì chủ thể có thể chọn vào cái applications, nút có the hình dấu hỏi stakeholder got hoặc là a câu hỏi mở question as well. You can see và the question mark cái button nút here. này nó sẽ cho chúng ta một cái tính năng gọi là And hãy cho chúng tôi biết bạn đang gặp phải vấn đề gì. this is Chủ thể about có like thể a là question and ghi chú answer. các cái vấn đề mà họ đang gặp So the phải. stakeholder Ví dụ can như have a tôi quick không thể question tải here. file lên, For hoặc là example, I tôi không cannot thể upload the tôi chưa file, biết là làm thế nào để viết or bài I kế don't hoạch, know cái to phương do án kế hoạch kinh this doanh or sản phẩm chẳng that. hạn. For example, Thì to chúng ta có complete thể a là product ghi line. các cái And ý then kiến của you mình can ở đây share và your chúng ta question gửi on thì this các ý kiến này sẽ được app. tổng hợp để cho các And cái then all cơ quan quản lý the question will be giải summarized, nhận allowing người the nhận người regulators biết or và có thể là có các cái giải pháp để hỗ trợ chúng ta. the app's operator Thì to be đây là aware các of, cái and thao tác therefore chính can để chúng ta support you. nộp một cái bộ hồ sơ. So Sau khi mà chúng ta nộp xong and cái now hồ sơ của after mình you và sau khi mà chúng ta submit hoàn the thiện cái việc là đáp ứng cái application, yêu cầu minh chứng bắt buộc it ấy, means that và you có need thể to hoàn thiện provide các cái all of tài liệu these minh chứng bổ sung, supply information thì chúng ta chỉ cần requirements ấn vào cái nút hoàn with thành như thế này additional thì nó sẽ xác nhận là chúng evidence, ta đã and hoàn then thành you cái will việc nộp click hồ on sơ, this button và cái to bộ hồ sơ confirm that này sẽ you được chuyển complete the tới cho application and you tất cả các submit, cái cán bộ quản lý and cấp you huyện decide to ở dưới submit. cấp huyện để mà rà And soát after và such xét duyệt cái bộ hồ sơ submission, của chúng it ta. will be transferred to the eligible Giảng viên có thể kiểm tra persons. một số những cái comment của phần chat. And now the moderator asked the presenter to look at the chat box and answer some Ở of đây the thì tôi questions. thấy đang có rất nhiều Okay, so thank you, comment Toàn. của các anh chị. I see many comments. Xin phép mọi người là cho giải
giảng viên khoảng 5 giây để đọc tại vì là có rất nhiều comment. Okay, so please give me some seconds. So the moderator say that he already have time to look at all the comments and he can group into the following. So first, there's one question about whether this is caught up is only for potentially 5-star product only, or whether it can be applicable to all Ocop products. Thì với câu hỏi này thì tôi xin giải đáp như So sau. presenter, so thank you. Năm nay, tức là năm And 2021, this year, that is phần mềm này chỉ áp 2021, dụng để chấm các cái this sản phẩm scoring app ví dụ thi is Ocop 5 sao xu applicable hướng. only Tuy for nhiên thì 5-star trong tương Ocop lai product. thì However, cũng beyond nếu như nãy giờ thì anh 2021, Tiến, anh Huấn cũng như là as các Tiến đối and tác, Huấn các đại from biểu the khác đã phát biểu coordination thì office and cái xu other hướng chuyển đổi số speakers. trong cái việc So là we learned very cái well việc đánh giá that phân loại sản phẩm ô digital cốp thì là một transformation cái is xu hướng very mà obvious, nó là xu hướng tất yếu, và trong and tương lai thì chắc therefore chắn là the chúng ta sẽ ngày càng OCOP phát triển product cái hướng này. Do application đó là trong tương lai digital thì phần mềm assessment này có thể will sẽ được prevail. cải thiện And và therefore, mở rộng in the cho các future, cái this đơn vị, scoring các app cái địa will phương be khác nếu mà có nhu cầu. will be rolled out to other Tuy nhiên kind of về cái lộ products, trình để mà perhaps triển even khai 3 or 4-star. đến tất cả các tỉnh hoặc là triển khai trên diện rộng thì có thể là However, còn the thêm thời gian. rolling plan to Tôi all tin chắc provinces là and districts thêm and một commute người thứ will hai need là some time. để Firstly, đánh for the giá developer cụ to thể kỹ lưỡng hơn về nhu cầu finalize, của to improve, các tỉnh, to cũng như là upgrade some functionality, cái nhu cầu cụ and thể và it có is khả năng coupled đáp ứng with the need cái assessment thích ứng của chủ thể đối với cái việc mà chuyển đổi số and trong cái quá trình the mà tham gia adaptability trên of sàn Ocop. the Thì do đó OCOP thì stakeholders. căn cứ vào những cái đó thì chúng tôi sẽ đưa ra một And cái giải based pháp on nó all of phù hợp such và thành factors, công. we will have a clear operating plan. trái chiều And back to moderator. nói rằng So the administrator, he said that it was difficult to understand. And then there's another comment that said that, wow, it was excellent, excellent guidance. So this demonstrates that with this kind of tutoring or demonstration and so on, if it fits with a logical thinking of somebody, and then he or she will see it very easy to follow. ở đây em không nói là đúng hay sai mà em chỉ nói I don't mean right or wrong, or good or not good. I just mean about matching or mismatching. So I would like to invite the person called administrator to explain your comment, because you say that it is so difficult to follow. So what did it mean? Dạ vâng, những cái chia sẻ rất là chân thành từ các chủ thể. Đúng rồi, chuyển đổi số hướng tới một cái tiêu chí đấy là nhanh, So tiện lợi. explain the moderator. He said that okay, digital transformation is about the faster and more transparent. Okay, so now back to the presenter, back to Thảo Liên. No, the moderator reads the second question. Okay, so can I ask, let's say one user's account, how many stakeholders can he open? The presenter. So thank you, very interesting question. So one user account can register unlimited Ocop stakeholder. Now, what does it mean? Because we understand that in the future, when Ocop grow, and therefore one user account will, like one user account may submit different Ocop products. And it does not happen that all the Ocop products will come from the same stakeholders. But instead, during this process, we may see different Ocop stakeholders who share the same orientation or viewpoint about the product, and therefore this scoring up allows that one user ID or user account can register for different or even unlimited Ocop stakeholders. And then another question.
Let's say that the office address is at one place and the production assembly is at another one. So which với cái address câu hỏi này thì the users should có choose? lẽ là tôi xin nhường lại cho các cái cán bộ quản lý chương trình Ocop tại And Phần the để presenter hướng say, dẫn perhaps I các cái should chủ thể cụ thể hơn về cái tiêu chí này. address this Còn ở question góc to độ the một người local Ocop managers. tổ thiết kế hệ thống thì But đối với tổ for thiết kế hệ me, thống thì from có the thể là sẽ developer không or sẽ the không nắm rõ programmer's về các cái perspective, yêu cầu liên quan I tới việc đăng am ký not như able là to các cái cán bộ quản master lý tại địa phương. this point. Cũng có thể So tôi cũng có một ý kiến này, tức she là transferred this trên question phần to mềm the thì sẽ khai báo local theo hồ sơ, manager. trên phần mềm And it seems the CEO of the company say that sẽ khai báo theo như thế nào thì cần cái sự hướng dẫn của cán bộ. okay, so it seems that the CEO of the company also agree that this question should be addressed by the Ocop manager. Trên hệ thống Padlet. And then there's another question about the material of this presentation, and then he answered that it is uploaded on the website. And next question is about a kind of tea, and it was scored at a 4-star province. And now he wants to apply it to the 5-star scoring, and can he use this app to submit? So the answer, yes, he totally can do so, because for all the Ocop product submitting or applying for the 5-star rating, yes, it must go through this scoring app. Then the next question about what if I have a new product and how should I các cái cán bộ quản lý. And then she answered, perhaps this question should be addressed by the Ocop manager at local level. Tôi sẽ bổ sung thêm một chút là chị Uyên thì có thể là sẽ But just a sau cái quick buổi note hôm nay that thì cô sẽ please đăng after this ký cái session, tài khoản ở you trên can phần mềm này. register Sau your đó chúng account, ta sẽ vào the và user có thể account, là tự xem một số and các cái then hướng dẫn để you mà nộp can các cái practice bộ hồ sơ and you sản can phẩm của see Ocop. some Cũng như guidelines là on the để Ocop làm thế product nào chúng ta có thể hoàn submission. thiện được một cái hồ sơ sản phẩm Ocop và And làm thế then nào để chúng ta đăng with this ký kind of cái design, sản phẩm này. Tuy you nhiên can learn thì by yourself một cách or to chính xác complete the nhất thì vẫn phải application là and ở submit. tận các cái cán bộ But quản lý chương trình still, Ocop tại some địa of the phương. questions need to be addressed, but by the local Ocop managers. And now the presenter is requested to go back to the presentation. But in the meantime, all the participants can are encouraged to still sharing their questions on comment. Thì tôi xin phép được tiếp tục đối với các cái câu hỏi của hiện tại. Okay, so yes, I see there's quite a number of questions from the participants. So just feel free to either asking the questions on the chat box. Cái chuỗi tập huấn này và sau đó thì tất cả các câu hỏi đó thì đều sẽ được giải đáp. And certainly all of these questions will be addressed either in this session or either later. Phát triển thêm để mà giúp các cái chủ thể có thể là đánh giá được kỹ hơn về các cái hồ sơ minh chứng của mình khi mà chúng ta tham gia chương trình này. Đó là cái tính năng tự chấm đánh giá. And another one is about the self-assessment. Bên cạnh cái dòng nộp yêu cầu minh chứng này thì we see the submission button. There's another line in red. It is a self-assessment. So this means that after you submit all the application, giving the evidence, and then you can choose to make self-assessment. So you can see like a assessment form. Earlier I registered for fresh tea 100 grams. And below we can see the assessment form for the fresh tea. Thì cái phiếu chấm mà chúng ta đang nhìn thấy đây cũng chính là cái phiếu chấm mà sau này các cái cán bộ, các cái hội đồng chấm ở cấp huyện, cấp tỉnh hay là cấp trung ương sẽ dùng để mà đánh giá cái bộ hồ sơ sản phẩm của chúng ta. So this assessment form will be used by the jury or the assessors.
but chấm the D chấm E thì cái Ocop tính năng này stakeholder nó sẽ can không make cung a cấp cho chủ thể self-assessment một as cái well, công cụ để chủ so, thể so có that thể he or she can tự have mình hướng an dẫn idea các cái quan điểm của about mình his về việc là or cái hồ her sơ này theo application chủ thể status. thì nó sẽ đạt được bao nhiêu điểm. Ví dụ như ở đây là đối với các cái tiêu chí Let's liên say quan in đến this nguyên liệu chẳng hạn, case, thì it's about the raw nếu mà material. chủ thể chúng ta tự So đánh giá if là the cái bộ phận stakeholder của make a đang sử dụng self-assessment cái nguồn nguyên liệu có nguồn gốc trong tỉnh từ 75 đến saying that 100% thì chúng ta sẽ 75 or cái 80% of the raw sử material dụng come nguyên from the liệu có nguồn local gốc trong tỉnh area. từ 75 đến 100%. Và And cái then bộ you phận just mà chúng ta click on this đang tự chấm choice thì of nó the sẽ là ratio that 2:1 với like cái tiêu chí này. seems to be the like a Và như vậy domestic là content. chúng ta sẽ tiếp tục là tự chấm đánh giá The raw material để content hết cái phiếu này. from that commune or district, and then you can do the same thing just as by Chấm đánh giá này thì chúng ta scrolling có thể click vào down, cái dấu hỏi chấm màu and cam then ở you bên cạnh can click mỗi cái tiêu on chí the thì nó sẽ hiện ra question một mark cái bảng gọi là bảng hướng dẫn đánh on giá minh chứng. orange, Thì đây and là một cái hướng dẫn đánh then there will giá be thì được cập a nhật pop lên hệ thống out để các window chủ thể có thể tham guiding khảo you cái to hồ sơ enter the này và information. có thể biết được là với các cái hồ sơ minh chứng mà mình đang hiện có, mình đã chuẩn bị thì mình sẽ có thể sẽ được bao nhiêu điểm ở cái tiêu chí này. So with that, you can have Ví dụ như a với rough cái tiêu idea chí gia tăng giá trị of chẳng hạn your thì nếu mà cái scoring. hướng dẫn đánh giá minh For chứng này example, about the value added tiêu chí chế creations. biến đơn giản thì nó sẽ cần các cái minh chứng thể hiện được việc là sản phẩm sau khi thu hoạch đã qua sơ chế, chế biến thủ công và một phần sử dụng máy móc trong quá trình sơ chế chế biến. So it say about the Chúng ta use sẽ of nó sẽ machine thể in the hiện được cái việc là production, sản phẩm của chúng ta and therefore in your trong quá trình thực application, hiện you need có to sử make dụng it máy móc very clearly trong about the ít nhất là một machine phần. which is Và nếu mà used chế biến sâu thì chúng ta sẽ in the cần phải sử dụng production. công nghệ trong chế biến. Thì đối với cái hướng dẫn đánh giá minh chứng này, tôi xin nhắc lại là nó mang tính chất tham khảo, tức là các cái chủ thể có thể So this is tham khảo for hướng dẫn ở reference đây only. để biết là có thể là mình sẽ được bao nhiêu điểm. Tuy nhiên thì đây không phải là cái hướng dẫn đánh giá minh chứng mà các cái hội đồng chấm ở trên toàn quốc đang thống nhất để sử dụng, nên là các anh chị chủ thể cần phải hiểu về điều đó. So in this case, Ocop stakeholder should understand all of this information, making sure that căn cứ trên cái hướng dẫn đó mà nó chỉ là một cái hướng dẫn để mà chúng ta tham khảo. to make sure that you will have an idea about all the like Trong cái quá ground trình for mà which chúng the ta thực jury hiện or thì assessor ở đây có một cái nút gọi là nút ghi chú. score your Cái nút ghi application. chú này thì chúng ta có thể là So nhấn you vào will nút see ghi chú under để the có cái ý button kiến cụ thể note của chúng ta here. đối với cái phần minh chứng này. Thì các chủ thể có thể tạm hiểu ở đây như kiểu chúng ta đang thuyết minh cho cái phần So this is tiêu chí like này. Ví dụ như với cái tiêu chí a một note chấm một for nguồn nguyên liệu your chẳng hạn, product thì information. chủ Let's thể say của mình thì tôi sẽ 1.1 thuyết minh regarding the là raw material. tôi sử dụng So you can say 100% that I use 100% được raw trồng hoặc là material. In this case, ở tea xã Phìn Hồ grown from the Shinho village, Shinho của commune. tôi thì đã các cái nhân công mà tôi thuê để mà thu hái chè thì có thể là toàn bộ đều là người dân tộc chẳng hạn. Thì đây sẽ là một cái And all the workers are thuyết minh the hướng dẫn ethnic thuyết minh rất minority, là hay và nó sẽ local giúp ethnic cho minority people. các cái cán bộ của So hội I đồng think chấm this is ở very hồ sơ good này có thể explanatory ghi chú note, và cho chúng ta cái điểm and nó therefore tương you xứng can. với cái thuyết minh của chúng ta. And the assessor will Sau use khi mà such chúng ta chấm điểm cái information to phiếu support chấm their đánh giá này assessment. thì chúng ta sẽ ấn lưu ở bên này. And then you will see the save button on this side. Có một số tiêu chí khi mà chúng And ta as you chọn see here, there's some criteria. các cái tiêu chí chấm điểm, ví dụ như là tiêu chí